Bonsoir and Namaste. A pleasant evening to you all. I'm Bijal Menon, founder Indo French Hub, your host for the evening. Indo French Hub, in collaboration with Institut Français, Mumbai, is glad to have you all on this virtual platform for the celebration of the French National Day. Indo French Hub was conceived to facilitate the exchange of two very vibrant cultures in the world, India and France. Towards this goal, we have created a hub of exciting and enriching activities and programs for students, teachers, and just anyone who loves the French language, food, films, history, and culture. On behalf of all present here today, I extend a warm welcome to our chief guest, Madam SONIA BARBRY, Consul General of France in Mumbai. Welcome, ma'am. Thank you so much. And our guest of honor, Mr. Philippe GUILLIEN, Attaché for Coopération in French Language, Institut Français, Mumbai. Welcome, Philippe. Thank you, Bijal. I'm also glad to welcome our esteemed guest speakers. We have Chinmay from Chennai. Welcome, Chinmay. We have Venisha from Mumbai. Bonjour. Bonjour. We have Fabrice and Matthew. They are French residents. Welcome, Fabrice and Matthew. Welcome, everybody. Bonjour, tout le monde. Bonjour. We have with us Master of Wine, Sonal Holland. Welcome, Sonal. Hi, everybody. What a delight to be here. Thank you, Sonal. We have Amrita Raghunandan from Chennai, a French expert. Bonjour. Bonjour. And we have Deepa Sampath from Bombay. Bonjour. I welcome you all on this forum. Thank you so much. I'm also thrilled to welcome our enthusiastic audience on Zoom as well as Facebook Live. We are happy to have all of you with us. A big welcome to all of you. Moving forward with our program, Bastille Day is a common English name given to the National Day of France, which is celebrated on July 14. In French, the day is formally referred to as Fête Nationale, and it is the anniversary of the storming of Bastille that took place on July 14, 1789. Commonly and legally, the people refer to this day as le 14 juillet. Nous, les Indiens, les francophones, sont heureux de célébrer ce jour important avec nos amis français. Bonne fête aux Français et aux francophiles. Que notre passion pour la langue française et l'amour pour la France nous pousse vers une compréhension non seulement linguistique, mais aussi culturelle. We are all trying to be, we are going to be bilingue today. When the tricolor was formally adopted in 1794, its colors symbolized the values of French Revolution: liberty, equality, brotherhood, democracy, secularism, and modernization. Today, that motto has been shortened to Liberté, Égalité, Fraternité, which translates to liberty, equality, and brotherhood. Now, along with the French national anthem, let's fly the country's flag up high and hold our head higher to show the world how proud we are of its rich culture and heritage. Can we please have the national anthem? Great actions bring great results. The French Revolution is a result of the same.
Let's be united always. Bonne fête nationale à tous et à toutes. The glory of the French Revolution and Bastille Day is unforgettable, and so is the friendship between India and France. The rich cultural, social, architectural heritage of France makes it one of the best countries in the world, and the people of France as the best citizen in the world. We Indians are proud to be associated with France in various sectors like business, education, art, and many more. The friendship between India and France is unbreakable, said our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji while addressing the Indian community at the UNESCO headquarters in Paris. The relationship India and France share is more than just friendship. The Indo-French relationship has stood the test of time. To celebrate this Indo-French connection, we have with us Mr. Chinmay Raja from Chennai. He's going to perform an Indo-French fusion song to celebrate the strong bond between India and France. Welcome, Chinmay. Hi. Hi, welcome, Bonjour, Chinmay. Bijal. Thank you so much. Over to you. Thank you. The introduction you wanted to, Bijal? Just 1 minute, please. Yeah. Okay. To add on, before I thought I would like Chinmay to say something about the song, but before that, I would like to add few words for Chinmay. Chinmay is from Chennai. He is a Chennai-based entrepreneur, wine enthusiast, and lover of everything French. Learning French opened many opportunities in his professional life. He did business in Francophone African countries. He is a trained Carnatic classical music vocalist and won the French Nightingale, the national singing competition organized by the French Embassy in the year 2000. He has been promoting French culture in all possible ways. He is a passionate pickle maker and his own homemade artisanal pickle brand called Kanakam, tradition in a bottle. So over to you, Chinmay. Thank you, Bijal. It's great to be here. I'll be singing a very popular French song called Full Sentimental. It was released in the year 1993, composed and performed by the French artist Alain Souchon, one of my favorite artists. The song was released as a single in October 1993, and it was a huge success. A little history of this song, during my student days at Alliance Française of Madras, we used to have a weekly club chanson every Saturday. We used to get together, practice and jam French songs. It was conducted by my French teacher at Alliance and good friend Tarun Agarwal. And later I won that French Nightingale competition organized by the French Embassy. During those days, we thought, well, why don't we jam a French song in Carnatic music? And when I sang this Full Sentimental, I just switched on to the raga Sindhu Bhairavi in the Carnatic system, which is Bhairavi in the North Indian system. So it just came to me. So I'll be, of course, it was with live musicians. Today with whatever available karaoke music, I'll be trying to interpret it. So I hope you'll all enjoy. It depends on the bandwidth and the internet speeds of people in different parts of India, and hope it comes out well. Don't worry, Chinmay, with the pandemic, we all are used to the online virtual system. Yeah. Thank you. I'm starting. Oh la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Et on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir de l'or plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal.
attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Il se dégage, il se dégage de ces cartons d'emballage. Des gens lavés en usage et tristes sans aucun avantage. Oh, nous afflige, des désirs qui nous affligent. On nous profond pas déconner, pour déconner alors qu'on est. Des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Du ciel divin, du ciel divin, du ciel divin, du ciel divin, un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pas. Un rêve à cheval, un rêve à cheval, foule sentimentale, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Foule sentimentale, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Ah, na, na, ra, na. Merci tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Absolutely fantabulous, Chinmay. I'm sure had we been in a live event, I mean, together, we would all be applauding for you. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Great to be here. Thank you. Okay. So that was an absolutely beautiful and melodious rendition by Chinmay from Chennai. Thank you so much. Moving on that melodious note, I take this opportunity and honor to introduce our chief guest for the evening, Madam Sonia BARBRY, Consul General of France in Mumbai, an accomplished and multifaceted personality. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor, and such is our chief guest for today, a true inspiration. She's a graduate from the Institute of Political Studies in Paris and the National Institute of Oriental Languages and Civilizations. She came to India from France as a student, learned Hindi, Bharatnatyam, Drupad, and yoga, and spent more than 2 years in Varanasi, basking in the country's spiritual wealth and wisdom.
Little did she know back then that she would come one day as the youngest Consul General of France in Mumbai and the first woman to hold the position in 154 years. That's amazing. Madam Sonia BARBRY is in charge of the states of Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, territories of Dadra and Nagar Haveli, as well as Daman and Diu. I also got to know, ma'am, that she can have moderate spicy food, and her favorite food, like many of us, is the very humble bhindi. Today we are privileged to have an opportunity to listen to her this evening. On behalf of all gathered here, I welcome you, ma'am, for the celebration. A big welcome to you. Thank you so much. Thank you so much for your kind words. Can you hear me properly? Yes, ma'am, we can hear you. Thank you. Yes, great. And I have to say that I'm very touched by this fusion song, actually, because I also studied Drupad, and of course, I love our Western songs. So I feel I really connect with this fusion song. So That's thank great. you. So dear Mrs. Bijal Menon and the whole team of Indo French Hub, dear teachers, students, and esteemed guests, it's really a privilege and such a joy for me to be here with you today, virtually, but still together to celebrate our 14th of July, our National Day. So I would like really to congratulate all of you for organizing this event, and especially you, Mrs. Menon, for your dynamism in promoting Indo-French exchanges through many different activities for Francophones and Francophile, for students and their teachers. So it is really heartening for me to see your enthusiasm and your love for France and French language. And we'll be very happy to continue our collaboration with your institution. Thank you. Just maybe few words on the relation between India and France. As you mentioned, our two countries have been very good friends for many years. We've always had friendly relationship, but really in 1998, so 22 years ago, the relationship between our two countries took a different turn, and we decided to sign a strategic partnership. So what does it mean? It means that both India and France decided to consider each other as a main ally and a very close friend and ally with whom we can discuss and address all the issues of strategic importance. So all these years, our two countries have developed very close ties and cooperation in different strategic fields, like the field of defense, of course, but all like security, fight against terrorism, but also civil nuclear energy, as well as space industry. ISRO and the CNES in France have had 60 years of very tight cooperation, and they are building joint satellites which are launched by Arianespace. So this is the closeness of our ties on those strategic fields. So, but of course, we also have a strong economic cooperation. France has about 1,000 companies here present in India, French companies or subsidiaries, but they are here in India working and investing, and they are employing 3.6 lakhs Indian people. So this is to tell you how much French companies recognize the quality of Indian people, employees, and the potential of, the cooperation between France and Indian economy. But when President Macron came to India, he came for a state visit in March 2018 with Prime Minister Narendra Modi. Both of them decided that we should do much more to promote and develop our people-to-people partnership. The strategic partnership is there, it's on, it's working. The economic partnership could be better, but it's working. But we need to build more bridges and ties between our people and our culture. We need the young people of India to know France better and become our ambassadors. And we need more French students, young French people to come to India, get to discover the richness of this culture and this country, and become the ambassadors of India.
So we, as a consulate and as well the embassy in Delhi, we have put a lot of emphasis in the last year in trying to attract more Indian students to France because for their higher education. Because as I said, we believe that the youth can be our future ambassadors. So of course, it's important for them to know a little bit of French because through the language, they can access the culture, the history, and understand really the culture from within. The same reason I learned Hindi. But they are also able to, follow many curriculum in English for their higher education in France. So we're putting a lot of emphasis in promoting and giving information on the universities that they can go to. And we have also worked a lot towards developing the contacts between our academic and scientific institutions. In 2021, if all goes well and COVID doesn't come, in the middle of our way, we will hold in India, in Pune, the 3rd edition of the Knowledge Summit. It's a big gathering of hundreds of French and Indian scientific and academic institutions, as well as private companies from the two countries who get together in order to work on common projects and develop those projects. And of course, we are working, and Philippe Guillien is actively working towards promoting and upgrading French language teaching in India, which is, by the way, the first foreign language which is taught in India after English, but English is not anymore a foreign language. So this is to say that I'm very happy to be with all of you today, to be participate in this program. And I again congratulate you on all these activities. And happy Bastille Day to everyone. And let's celebrate together today the ideals and the values of liberté, égalité, fraternité. Merci beaucoup. Et j'attends avec impatience la suite du programme pour pouvoir m'exprimer un peu plus et partager avec vous ma passion de l'Inde. Thank you so much, ma'am. We are all motivated and inspired by your words. And as you said, as teachers, most of the audience over here is teachers all across India. So we all try to incorporate all the values in our students and motivate them to take up French as their higher studies and also to travel to France because it's one of the best countries to study over there. So thank you so much, ma'am. And I'm sure like me, many of my co-teachers would like to know a little more about you. So I would like to have a small tete-a-tete with you. And along with me, I would like to welcome Madame Amrita Raghunandan from Chennai, a French expert. Welcome, ma'am. Hello. On commence? Yes. So, Sonia, ma'am, can we have a small tete-a-tete with you? Because I'm sure our audience would be interested to know a little more about you. Of course, bien sûr. Okay, let's start, ma'am. D'accord. Bonjour. 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 Madame, vous parlez de nos liens entre votre pays et le nôtre, mais vos liens avec l'Inde datent depuis très longtemps aussi. Quel âge aviez-vous lors de votre première visite et qu'est-ce qui a provoqué ce désir de venir en Inde? Donc, c'est vrai que ça remonte, malheureusement, ça remonte à très longtemps. J'ose même pas dire combien d'années. Mais je suis venue, la première fois que je suis venue en Inde, je venais tout juste d'avoir 18 ans. J'étais étudiante à l'Institut d'études politiques à Paris, à Sciences Po, comme on le connaît. Et en fait, depuis des années, j'étais très attirée et très intéressée par l'Inde. Je lisais des livres, à chaque fois que je lisais des livres sur l'Inde, je sentais que vraiment j'avais envie de découvrir ce pays. Donc, je m'étais décidée, quand j'aurai 18 ans, parce qu'à 18 ans, on est majeur, on peut faire ce qu'on veut. Donc, j'avais décidé que dès que j'aurai l'occasion, je viendrai en Inde pour faire un voyage. Et en fait, l'occasion s'est présentée quand j'ai terminé la première année de Sciences Po.
à l'Institut d'études politiques, nous avions un stage obligatoire à faire. Et donc, j'ai décidé de faire mon stage en Inde et je suis venue à Chennai pour faire mon stage à l'UNICEF avec les enfants des rues. Donc, j'ai travaillé pendant 3 mois avec les enfants des rues à Chennai. Et puis, après, c'est vous savez, les merveilles, les miracles de la vie. Mon père, qui est aussi diplomate, maintenant il a pris sa retraite, mais il était diplomate, a été nommé consul général de France à Pondichéry. Oh. et donc après, pendant 2 ou 3 années, j'ai pu continuer à venir en Inde, soit pour faire des stages, soit pour voyager. Je prenais mon petit sac à dos et j'ai voyagé dans le sud de l'Inde, ou pour rendre visite à mes parents à Pondichéry. D'accord. Merci, madame. Plus tard, vous êtes devenu professeur de français à Banaras Hindu University. Et vous dites que pendant cette période, vous avez appris le Bharatanatyam, le yoga, le Drupad et le hindi. Qu'est-ce qui vous a amené en Inde cette fois? Le désir d'étudier la culture indienne ou celui de partager la vôtre? En fait, donc, quand je suis allée à Chennai, j'ai passé donc 6 mois, d'abord 3 mois de stage et après 3 mois à voyager. Et après, je suis retournée pour visiter mes parents l'année d'après. Et plus je découvrais sur l'Inde la musique classique ou la beauté des paysages, la richesse historique des lieux, et plus j'avais envie de comprendre ce pays de l'intérieur. J'avais envie vraiment d'approfondir la culture de l'intérieur. Et je me suis dit, on ne peut jamais vraiment comprendre une culture et un pays de l'intérieur si on n'apprend pas une langue. Parce que la langue, c'est la porte, la fenêtre vers toute une culture et une histoire, bien sûr. Et donc, j'ai essayé d'apprendre le tamoul. J'ai appris un petit peu, mais c'était quand même très difficile. Et j'avais aussi très envie d'apprendre la danse, la musique, et aussi j'avais envie d'apprendre la philosophie, les textes sanscrits. Et donc, j'ai décidé de partir à Bénarès, parce que j'avais jamais été dans le nord de l'Inde, mais j'avais entendu que Varanasi, c'était la capitale spirituelle de l'Inde, mais aussi la cité des arts. Il y a des festivals de musique, Drupad, il y a aussi le Kathak, et ils parlent hindi. Et donc, je me suis dit que si j'allais passer 1 an là-bas pour apprendre le hindi, je pourrais aussi trouver un professeur pour apprendre le Bharatanatyam, Drupad. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à Bénarès, j'ai appris le hindi, j'ai pris des cours de Bharatanatyam à BHU, Drupad, et aussi j'ai travaillé avec un médecin indien, on travaillait avec les lépreux. Donc, on soignait les lépreux à Bénarès. Et en fait, je suis restée 2 ans et demi parce que la 2e année, je suis devenue professeure de français à BHU. Donc là, c'était mon envie, comme vous disiez. Au départ, c'était vraiment pour apprendre et m'imprégner de la culture indienne. Et en fait, après, j'ai eu envie aussi de partager ma culture et d'échanger avec les jeunes étudiants indiens. D'accord. Merci. Votre parcours est très intéressant, madame. Et je voudrais savoir quelle étape majeure de votre vie vous a attiré vers la politique. Et pouvez-vous partager votre expérience dans le domaine diplomatique? Oui, alors c'est vrai que comme mon père était diplomate, j'ai toujours à la maison entendu parler quand même de relations internationales. Pas tellement de politique française, mais plutôt des relations internationales entre les pays. Et ça m'a toujours beaucoup intéressée. C'est pour ça que j'ai choisi de faire Sciences Po, parce qu'on avait des cours de sciences politiques, mais aussi des cours de relations internationales. Et j'ai toujours été intéressée par les relations entre les différents pays dans l'histoire. Et aussi, la diplomatie, pour moi, c'est aussi
travailler à justement construire des ponts entre les pays, les cultures, pour maintenir la paix et éviter la guerre. Et donc, je dirais que je suis tombée dans la politique et les relations internationales depuis toute petite dans ma famille. Et évidemment, par mes études, au travers de mes études, j'ai continué. Alors, quand j'étais en Inde, à Bénarès, j'ai laissé ça de côté un petit peu. Et puis après, quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de passer les concours pour rentrer dans la diplomatie. On a des concours comme IFS en Inde, Indian Foreign Service. On a des concours pour le French Foreign Service. Donc, j'ai décidé de passer ces concours. Merci. C'est un témoignage vraiment intéressant. Merci. Madame, on dit que les Français ont du mal à apprendre les langues étrangères. Vous parlez très bien l'anglais et le hindi. Quelles autres langues connaissez-vous ou qu'est-ce qui vous a encouragé à apprendre le hindi, à part ce que vous avez dit? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de particulier? C'est vrai que les Français ont cette réputation de ne pas être très doués pour les langues, mais je pense que c'est en train de changer. La nouvelle génération est en train de changer. En fait, je pense que moi, j'ai eu de la chance parce qu'avec mes parents, j'ai pu grandir dans différents pays. Et c'est vrai que quand on a la chance d'être exposé à différentes cultures, différentes langues, de comprendre l'intérêt qu'il y a à parler une autre langue, quand on est petit, c'est vrai que ça motive. Et pour moi, je dois dire que apprendre une langue, c'était pas tellement pour la passion de la grammaire ou même de la littérature. Pour moi, je l'ai toujours vu comme un moyen de communiquer avec des gens. Parce que j'aime les gens, je suis quelqu'un de très sociable et j'ai toujours eu envie de pouvoir communiquer avec les gens. Alors, on peut communiquer avec les signes, avec les émotions, mais ça reste quand même très limité. Et donc, au travers de mon parcours, j'ai pu apprendre évidemment le français à l'école, qui est ma langue maternelle, l'anglais, que j'ai appris aussi à travers les voyages. Je parle aussi très, très bien espagnol, parce que j'ai eu la chance de vivre pendant 3 ans en Amérique latine, au Costa Rica, en Amérique centrale, au moment de mon adolescence. Et donc, j'étais dans une école où la moitié des cours étaient en espagnol. Et donc, ça m'a permis d'apprendre l'espagnol. Ensuite, j'ai appris le hindi, toujours, comme je l'ai dit, par envie de pouvoir vraiment communiquer avec les gens, de comprendre leur sens de l'humour, comprendre la psychologie, de pouvoir vraiment comprendre de l'intérieur la psyché indienne. Et après, au cours de ma carrière, j'ai été postée en Israël et là, j'ai appris l'hébreu. Donc, je ne suis pas bilingue en hébreu, je comprends et je lis 40%. Mais en hindi, en espagnol et en anglais, ça va, je suis à l'aise. Et donc, pour moi, la langue, c'est vraiment le plaisir de pouvoir discuter avec des gens. D'accord, d'accord. Vos premiers professeurs de hindi, étaient-ils des Français ou des Indiens? Parce que vous avez commencé en France, n'est-ce pas? Non, j'ai commencé la première fois, j'ai commencé en Inde à Bénarès. D'accord, d'accord. Et alors, mes professeurs étaient indiens. J'avais un professeur à BHU qui était indien. Et j'avais aussi, parce que la première année, j'ai habité dans une famille indienne. Et la femme de cette famille, la maman, elle me faisait, c'est elle qui m'a appris l'alphabet, ka, kha, ga, gha, et elle m'apprenait la base. Et donc, j'ai pu apprendre la base et à BHU, j'ai pu approfondir. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai fait effectivement une licence de hindi et littérature hindi à l'Institut des langues orientales à Paris. Mais là, c'était vraiment, on lisait Premchand, les histoires de Premchand, on lisait la littérature, donc c'était déjà plus avancé. Donc, mes premiers professeurs ont été indiens. D'accord, d'accord. Ok. Comme vous avez dit, vous pouvez parler en hindi. Peut-être ma question c'est en français, mais peut-être votre réponse en hindi.
comment réagissent les gens quand vous leur parlez en hindi? बहुत खुश होते हैं क्योंकि आदत नहीं है ना, ये अजीब है कि एक विदेशी औरत तो हिंदी बोलती है, तो बहुत खुश होते हैं और usually you know il faut que en général quand même je dois vous dire, les gens quand au début ils comprennent pas, ils sont étonnés et en général ils sont tellement touchés, contents. Donc vraiment je reçois beaucoup d'amour de la part des Indiens parce qu'ils trouvent ça étonnant. Ils me disent mais आप कैसे हिंदी बोलते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं? Donc je leur dis नहीं, लेकिन तो हिंदी सीखी, तो कैसे सीखा? Donc ils sont en général très touchés. Excellent. I think your all expressions and the reactions are all apt with the language. So as you had mentioned a little earlier, language opens many doors and opportunities. The same thing we Indians try to do, like, you know, when we go to France, we speak in French so that, you know, we get a warm welcome, and it's the same thing what you mentioned. When you speak the language, it's really good. So dhanyavad Sonia ji on that response in Hindi. Okay. So the next one from my side is quelle ville indienne préférez-vous le plus et vous êtes attiré par quel aspect de cette ville? C'est une question très difficile parce Oui, que je sais. j'ai pu habiter dans le sud de l'Inde et donc j'aime beaucoup le sud de l'Inde. J'aime beaucoup Pondichéry, bien sûr, parce que j'y ai été très jeune, 18, 19, 20 ans. J'y ai fait mes premiers amis indiens que j'ai toujours. D'ailleurs, j'ai toujours des amis indiens de cette époque qui sont là-bas. Mais je dois dire, et puis après j'ai habité à Bénarès, j'ai habité à Delhi et maintenant j'habite à Bombay. Donc j'ai eu plusieurs expériences en Inde. Je dois dire que j'ai un attachement très particulier pour Bénarès, bien sûr. Je trouve que c'est, même si je trouve qu'elle a changé par rapport à il y a 25 ans, quand j'étais à Bénarès, ou 20 ans, j'y suis retournée l'année dernière et j'ai trouvé que ça avait beaucoup changé, beaucoup de voitures, beaucoup de touristes, beaucoup aussi de touristes indiens qui viennent pour faire les cérémonies. Mais j'aime beaucoup cette ville parce que je trouve que c'est une ville qui a une profondeur culturelle, historique, très ancienne. Et moi, je suis très attirée par la richesse philosophique, culturelle de l'Inde. Je fais du yoga depuis 20 ans, je fais du yoga et je pratique la méditation quand je réussis à trouver du temps. Et donc, je suis très attirée par toute la richesse spirituelle et philosophique. Et donc, à Bénarès, c'est vraiment comme une bulle quand on connaît vraiment toute la tradition. Donc, j'aime beaucoup cette ville. Et en plus, c'est une ville quand même multiculturelle. Il y a aussi une forte communauté musulmane avec une mosquée aussi très importante. Et il y a aussi Sarnath, qui est pas très loin de Bénarès, qui est un haut lieu du bouddhisme, puisque c'est là que le Bouddha a prêché son premier sermon. Et donc, c'est aussi un lieu important du bouddhisme, de la méditation. Donc, pour moi, c'est un lieu qui est très, très intéressant et très fort, parce que c'est un lieu fort pour ces trois religions, l'hindouisme, l'islam et le bouddhisme. Et donc, j'aime beaucoup cette ville. Merci, vos observations sont vraiment fascinantes. Pouvez-vous parler de votre vie de professeur à Varanasi et en tant qu'ancienne professeure de français, quels conseils avez-vous pour nous, les professeurs de français indiens? Alors, je vais vous raconter une anecdote, une petite anecdote. Quand j'ai commencé à enseigner à Bénarès, donc j'étais lectrice de français. Donc, il y avait des professeurs, il y avait le chef du département, il y avait des professeurs. Moi, mon rôle, c'était surtout de favoriser la pratique orale. Parce que voilà, et c'était la première fois qu'ils avaient quelqu'un de France, donc c'était, et en plus j'avais à peu près le même âge que les étudiants. Donc l'idée c'était de favoriser
Et donc, la première fois, je suis arrivée dans la salle, donc il y avait quand même peut-être 50 étudiants, hein, c'était peut-être la deuxième année ou la troisième année des étudiants. Donc, et j'ai commencé à parler en français, j'ai raconté un peu d'où je venais, etc. Bon, et à la fin du cours, donc certains étudiants sont venus me voir à la fin du premier cours et ils m'ont dit oh, it was good, madame, we really liked it and we're very happy, but we have a problem. So I say, what? They said, you have a very strange accent. I'm like, me? I have a strange accent? Et vous savez, en français, j'ai pas un accent parce que il y a certaines régions, si on est peut-être du sud de la France ou de l'est de la France, ou il y a certaines régions en France qui ont un fort accent. Mais moi, bon, j'ai grandi à l'étranger, donc j'ai pas un accent très fort en français. J'ai un français assez neutre. Donc je leur ai dit un accent, mais c'est pas possible. Et en fait, je me suis aperçue que c'est parce que la première année, ils avaient appris avec des professeurs indiens qui, certains d'entre eux avaient un accent. Et donc, eux, ils avaient appris avec l'accent et donc ils trouvaient que moi, maintenant, je ne parlais pas comme ils avaient appris. Donc, c'était rigolo, mais avec le temps, justement, ils ont pu s'habituer. Et moi, je pense que ce qui est important pour les professeurs, c'est de donner envie. Donc, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut intéresser les étudiants. Parce que la grammaire, il y a peu de gens, à part ceux qui sont très intéressés en linguistique ou en… Sinon, il y a peu de gens qui sont très passionnés par la grammaire. Donc, je pense qu'il faut, pour donner envie à quelqu'un d'aller plus loin, il faut trouver qu'est-ce qui va l'intéresser dans la culture, dans l'histoire, ou peut-être même sur la grammaire, mais de le faire de manière à ce que ça puisse être intéressant. Donc ça, c'est un vrai travail. Et c'est un travail important des professeurs. Et je sais que beaucoup d'entre eux se creusent la tête pour essayer de trouver des idées, et c'est bien. Parce que le rôle d'un professeur, c'est vraiment de motiver l'étudiant. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Merci, merci. Merci. Donc, vous avez raison là. Et aussi, nos collègues vont apprécier vos anecdotes drôles. Et on va penser à vous quand on parle avec nos étudiants. Bon, vous connaissez bien l'Inde. Est-ce que l'Inde que vous connaissez aujourd'hui est très différente de l'Inde connue à travers la perception d'une jeune adulte quand vous êtes venu la première fois? Oui, très différente. Mais je ne sais pas si c'est moi qui ai changé ou si c'est l'Inde qui a changé en 25 ans. Je pense que tous les deux, on a changé. Moi, évidemment, j'ai plus le même regard et la même perception sur l'Inde aujourd'hui, 25 ans plus tard, mais aussi parce que j'ai pu approfondir vraiment, donc j'ai une meilleure connaissance, mais aussi un regard différent. Mais je pense que l'Inde aussi a beaucoup changé. Quand j'étais dans le sud de l'Inde, que j'ai habité à Chennai, Pondichéry, c'était une Inde totalement différente. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet. Très peu de gens avaient la télé câblée. Il n'y avait pas d'aéroport avec des vols domestiques. Il y avait les aéroports internationaux. Il y avait quelques vols entre Delhi et Madras, mais c'était très, très cher. Donc, il y avait seulement les hommes d'affaires qui voyageaient. Donc, moi, j'ai voyagé énormément en train, en bus. Et je prenais le train, donc pour 56 heures de train de Delhi à Kochi, 56 heures dans le train. Donc, c'était un autre rythme. Et puis, il y avait aussi beaucoup moins de monde en Inde. Il y avait la pression démographique était moindre. Il y avait beaucoup moins de bruit parce qu'il y avait très peu de voitures. À Pondichéry, il n'y avait quasiment pas de voitures. Les gens avaient des scooters et des vélos. En 95-96, très peu de gens avaient des voitures personnelles. Il y avait seulement les taxis. Et donc, il y avait beaucoup moins de bruit. Et donc, oui, c'était une Inde peut-être un peu plus douce,
plus lente, plus douce. Mais en même temps, bon, ces 25 dernières années, beaucoup d'Indiens ont pu accéder voilà, à la consommation, ont pu devenir membres de la classe moyenne, ont pu voyager à l'intérieur de leur pays, à l'étranger, ce qui n'était pas le cas tellement en 95-96. Donc, voilà, il y a eu des changements. Certains sont positifs, d'autres sont moins positifs, mais bon, il faut les accepter. C'est vrai. Vous avez raison, madame. Et pour terminer, quel message avez-vous pour les francophones et francophiles indiens aujourd'hui, le jour de la fête nationale française? Eh bien, d'abord, je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec eux. Pour nous, comme vous l'avez rappelé, Madame Menon, pour nous, la fête nationale, le 14 juillet, c'est une fête importante. C'est un jour où on se rappelle justement les personnes qui ont eu le courage de se soulever pour la Révolution française, c'est-à-dire pour défendre les droits du peuple, hein, les droits à la liberté, les droits à l'égalité, les droits à la fraternité, qui ont fondé donc notre République. Et donc, c'est un jour où on se souvient de ces personnes qui ont eu le courage et on se réjouit de pouvoir vivre dans un pays de liberté et dans un pays quand même de prospérité. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir le partager avec les francophones et les francophiles. Et ce que je voudrais dire, c'est continuer à venir en France, continuer à visiter notre pays, continuer à interagir avec des Français ici en Inde, continuer à lire, à regarder des films en français, continuer à aller à l'Alliance française aussi. Voilà, tout ça pour garder le lien entre l'Inde et la France. Je pense que ce sont deux pays qui partagent des valeurs communes, les valeurs de diversité, les valeurs de diversité culturelle, religieuse, donc de diversité, de démocratie, de liberté. Et donc, c'est important que les deux pays restent amis et des partenaires très étroits. Thank you. Merci beaucoup, madame. Thank you Madame, so much. Bijal et Amrita, je peux poser une dernière question, Madame Barbry. Oui. Et Madame, vous avez appris le Drupad. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre expérience d'apprendre le Drupad? Oui, j'ai appris le Drupad, mais comme le Bharatanatyam, en fait, j'en ai fait pendant 2 ans et demi seulement. Donc, comme vous le savez, c'est rien, parce que pour apprendre la danse classique indienne et la musique classique indienne, il faut des années et des années d'apprentissage, parce que c'est très technique, c'est très profond. Et donc, pour moi, ça m'a permis de mieux comprendre, de mieux apprécier quand je vais à un concert ou quand je vais voir un spectacle de danse classique, de mieux comprendre de l'intérieur et d'apprécier. Mais évidemment, je sais que c'est vraiment le niveau débutant, c'est même pas A1, niveau A1. Merci, Madame. Merci à vous. Thank you, Sonia ma'am. It was really wonderful to hear you. It was very inspiring. I'm sure all our audience on Zoom as well as Facebook Live have enjoyed this tete-a-tete with you. And we value our association with your country, your countrymen, and Institut Français in Bombay and India as well. Thank you so much, ma'am. Thank you. And again, congratulations to you. And thank you for your dynamism and your love for France and French language and culture. And we love India too. So it's always good when it's reciprocal. Yes. Thank you. And we are going to continue this year on year. Thank you so much. Thank you. You can be with us, ma'am. Of course. Yeah, yes, we'll continue with the next session. So now we have with us, first I would like to get her on screen. We have Venetia with us. And we have Fabrice and Matthew with us. Welcome, Venetia, Fabrice, and Matthew. Welcome. Thank you. Right. So now on this segment, we thought as we are going to talk also about Indo French Hub, Indo French friendship and connection. Why not do something a little different? So Venetia has been a former assistana, that was in the year 2017. So she was in France for almost 9 months. And we have Fabrice and Matthew. How are they on our program today? That Venetia is going to tell us a little later.
So they have visited India. So we thought, why not have a mélange? Why not have a cultural mixture by Vanisha talking about France and Fabrice and Matthew talking about India. So Vanisha aspires to do a lot of things in French. She's absolutely passionate about the language and the country as well. She has been the English language assistana in the city of Amiens in France in 2017. She's trained by Cavillam, Alliance Française de Vichy, and she's also done prof law. And there's a long way to go for you, Vanisha. And we have Matthew and Fabrice. Matthew, hi. Matthew is a psychologist, and Fabrice works at a mayor's office in Amiens. So we are going to have three of them, and we are going to have a small tete-a-tete with them again. Firstly, I would like to say the reason I speak the French language is Bijal ma'am. I can never call her like I always address her as Bijal ma'am because she was my first French teacher, and the passion has come from her to me, and I hope to transfer it, to as many people as possible. So thank you so much to you, ma'am, and to Indo French Hub for giving me this opportunity to speak about my experience in France, and it's an honor for me to be here. It's a pleasure to have you here, and Vanisha, I value the association that we share. Thank you so much. Fabrice and Matthew, would you like to just say a few things from where do you come, what do you do as profession in detail? Yes, so my name is Mathieu, I'm a psychologist, I live in Amiens, and I discovered Mumbai and India with Vanisha. It was a great experience for me, and I have kept links with India. It's a spiritual link for me. It's very important. Great. Fabrice, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir inclus dans cette rencontre. Je tiens à m'excuser de parler en français. Ma pratique de l'anglais n'est pas encore assez bonne pour pouvoir m'exprimer en anglais, en public. J'ai donc découvert l'Inde en mars 2019 et j'ai été très, très heureux de pouvoir découvrir cette culture que je ne connaissais pas grâce à Vanisha, que l'on avait donc côtoyé pendant une année en France, à Amiens, en 2017. Ok. Alors, pour commencer, Vanisha, on commence avec toi. Vanisha, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de postuler ta candidature pour le programme d'assistant? Je pense que tout le monde qui apprend le français rêve d'aller en France un jour pour pouvoir rencontrer les Français, pour pouvoir communiquer avec les Français, pour que cette langue devienne réelle. Alors moi aussi, j'avais ce rêve. Je voulais aller en France tout simplement pour un échange culturel. Mais un jour, j'étais à l'Alliance Française et j'ai entendu une jeune fille qui racontait son expérience d'être une assistante de langue. Et après, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie et c'est devenu le but de ma vie. So I would say then it was no longer a dream for me to go to France, but it became the mission of my life. That was all I could think about, and I just wanted to finish my studies and go to France and do assistana there. Great. So you are a go-getter, and that's going to take you a long way. Great. Over to you, Amrita ma'am. Comment s'est passé ton premier jour en France, Vanisha? The first day is never easy. Alors, ce n'était pas facile, même pour moi. Je n'étais pas dans une famille d'accueil. J'étais dans une résidence universitaire pour les étudiants qui s'appelle Consul. Et j'avais seulement 21 ans. J'étais très jeune. Et c'était ma première expérience toute seule dans un pays étranger. I had that idea in my mind that maybe I won't be able to understand what the French people will say. Maybe I don't know the language that well. And oui, c'est comme ça que le premier jour s'est passé. Il y avait une femme d'accueil à la résidence et elle m'a dit passe la clé à la borne. Et moi, j'ai dit je ne comprends rien, je ne sais pas quoi faire. J'étais tout bloquée.
And yes, so the first day went like that, and then I didn't know, how I would survive here for 7 months all alone. But then it got easier. I met really, really nice people throughout my 7 months stay. And chaque jour était nouveau découvert et c'était vraiment une très belle expérience de ma vie. Great. Et Vanisha, comment as-tu rencontré Mathieu et Fabrice? Mathieu et Fabrice sont des amis avec une très bonne amie à moi. Elle s'appelle Sophie et on était ensemble à l'école, on travaillait ensemble à l'école. Et un jour, dans la salle des profs, Sophie, elle me dit, on va aller voir un film qui s'appelle Dalida. Et Dalida est une chanteuse qui est très connue et moi, j'adore Dalida. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai tout de suite accepté son invitation. On est allé voir un film ensemble et puis cette amitié est devenue très forte. J'ai même passé mes vacances de printemps chez Mathieu et Fabrice à Metz-les-Bains. Ils m'ont fait découvrir plusieurs choses à propos de la culture française. Et je me souviens, on était chez les parents de Mathieu et j'ai porté la tenue indienne. Je leur ai appris la danse de Bollywood et c'était vraiment chouette. Donc, c'est comme ça qu'on a fait la connaissance. Amazing. D'accord. Et Mathieu et Fabrice, quelle image aviez-vous de l'Inde avant de rencontrer Vanisha en France? Alors, je vais essayer de parler en anglais, mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi l'anglais pour exprimer mes émotions. No, Mathieu, on est d'accord avec français. Si vous voulez parler en français, c'est absolument OK. Je vais essayer en anglais. OK. So I decided to come to India, not for the country as such at the start, but for its people. Indeed, I got to know Vanisha a year before in France, then her family, because her family visited my city, Amiens, in Picardy, north of France. And this meeting was for me a great moment. Vanisha, by her cutlery, her kindness, her generosity, and her great aura, charisma, made me want to visit India and get to know the locals better. I used to travel all over the world before, but it was the first time that I discovered a country beyond a simple tourist trip. It was a very important experience for me. Est-ce que vous avez un incident particulier à nous raconter de votre voyage en Inde, Fabrice? Fabrice? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'incident, mais les Indiens, quand on leur pose une question, s'ils font comme ça, cela veut dire oui. Alors qu'en français, les Français, c'est plutôt comme ceci qu'ils vont faire pour dire oui. Donc, on était toujours un peu décontenancés quand on avait cette réponse-là, parce qu'on pensait que les Indiens n'étaient pas d'accord ou refusaient ce qu'on leur demandait. Voilà, mais sinon, on ne peut pas parler d'incident puisque les Indiens sont des personnes très hospitalières. On se sent tout de suite vraiment comme chez nous en Inde, malgré la différence de culture. Excellent. OK. Vanisha, avais-tu des stéréotypes avant d'aller en France et est-ce que cela a changé après ton séjour? Oui, j'avais des stéréotypes. Comme tous les apprenants de français, moi aussi j'ai regardé le film Bienvenue chez le Ch'ti quand j'apprenais le français. Et quand ils m'ont dit « tu serais à Amiens, qui se trouve au nord de la France », je me suis dit peut-être que tous les Français au nord parlent comme les Ch'tis et je ne vais rien comprendre. En plus, il fait très froid au nord, donc j'ai pensé que peut-être que les gens sont tristes, ils ne seront pas accueillants, je n'étais pas sûre. Mais non, ce n'était pas vrai. Les gens d'Amiens étaient très accueillants et ils disent que les gens du Nord n'ont pas le soleil dans le ciel, mais ils ont le soleil dans le cœur. Et c'est absolument vrai. J'ai rencontré une femme au marché au Noël. Elle s'appelle Pascal. Elle ne me connaissait même pas, mais elle m'a invitée à passer Noël chez elle et maintenant elle est comme ma deuxième mère.
J'avais des collègues qui sont devenus mes amis et maintenant c'est ma grande famille en France. Sophie, Sabine, Isabelle, Nasera. Et si je raconte tout ce qu'ils ont fait pour moi quand j'étais en France, nous serons ici jusqu'au minuit. Donc, je ne vais pas tout raconter. Mais je dirais que, yes, I did go there with lots of clichés like everyone does. But all I came back was with a bag of beautiful memories to cherish for a lifetime. And as the saying goes, even in the movie, that you cry only twice when you go to the north of France, once when you go there and once when you come back. And I truly experienced it. I'm absolutely in sync with what you're saying, and I relate to all that you're saying. And I would suggest and tell all the teachers and students to go through this experience to know actually what is France. You actually leave your heart there and come back. Yes, your heart is always going to be in France. And you always want to go back. That's what you live for then. Perfect. Okay, my next question would be for Mathieu and Fabrice. Qu'est-ce qui vous a remarqué le plus quand vous étiez en Inde? I think what impressed me the most in India was the great disparity between the rich and the poor, between the collective and the individual. I am psychologist, so for me the most important is the human, the individual. But I think the social organization of your country is not comparable to ours. I was also impressed by car traffic and pollution. On an individual level, I have only met profoundly positive, generous, welcoming people. I was also marked by very beautiful sensations, the spicy taste of the food, the sound of Bollywood music in the tuk-tuk, the colors of your clothes, the warmth of the climate, and of course, the kindness and the generosity of Indian people. Great. Et vous, Fabrice? Alors, ce qui m'a le plus impressionné en arrivant en Inde, c'est bien sûr la pollution et le trafic très important. Et c'est vrai que nous avons signé l'accord de Paris qui a été en 2015, qui a été le plus grand accord jamais signé par le plus grand nombre de pays dans l'humanité pour réguler la pollution atmosphérique. Et je souhaite vraiment, mon souhait est que dans l'avenir, le monde soit multipolaire. Alors nous, la France, mais aussi avec l'Union européenne, parce que je suis profondément européen et que nous agissons avec l'Union européenne dans ce monde multipolaire et qu'on puisse agir avec l'Inde, mais aussi avec l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, pour enrayer ces problèmes liés à la pollution. Parce que l'Inde est la plus grande démocratie du monde et c'est sa grande force. Et je pense que l'Inde peut beaucoup apporter dans ce combat, même si le travail sera très difficile. Thank you so much, Fabrice, Mathieu, and Vanisha, for being with us on this special day. We value all the inputs that you have given us. Thank you so much. Thanks to you for calling us. Thank you. Bonne fête nationale à tout le monde. Bonne fête nationale. Thank you. Moving to our next segment, we have with us a very important person, our guest of honor. This person needs no introduction. He's always been so supportive, very actively involved in all the activities, and whenever we need him as help, he's always there. I'm talking about none other than Mr. Philippe GUILLIEN. He's an attaché for cooperation for the French language at Institut Français, Mumbai. Philippe, a big welcome to you on this special day. Bonne fête à vous. And we are very happy to have you with us on this occasion. And we all are very happy the way we are associated with you and the type of activities we get to do thanks to you. Merci Bijal. Je tiens également beaucoup à notre partenariat et à notre complicité pour organiser des événements qui rapprochent un petit peu les deux cultures, françaises et indiennes. Je voudrais juste rebondir sur l'intervention de Vanisha et rappeler que chaque année, la France accueille près de 150
jeunes assistants et assistantes venant d'Inde pour enseigner l'anglais aux jeunes Français et que ça se passe toujours très très bien puisque le ministère de l'Éducation nationale français nous demande chaque année davantage d'assistants de français. Donc si vous êtes jeune, si vous étudiez un peu le français et si vous maîtrisez bien l'anglais, tentez votre chance et vous pourrez partir comme Vanisha, passer 9 mois ou 10 mois en France dans un collège ou dans un lycée. Ça sera une expérience inoubliable. Donc cet après-midi, j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec vous. Je vais partager mon écran. Voilà. Attendez, j'espère que je vais tomber. Voilà. Voilà, je regarde. Excusez-moi, je teste un peu mon... Voilà. Donc, oui, donc aujourd'hui, je suis avec vous pour commémorer la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, qui a marqué d'une certaine manière l'origine de la République française. Donc, ce 14 juillet, comme vous le savez tous, c'est donc la prise de la Bastille. Voilà, vous avez ici une représentation de la Bastille attaquée par les révolutionnaires le 14 juillet 1789. Alors, qu'est-ce que c'est la Bastille à cette époque? Vous le savez peut-être, c'est une forteresse, c'est une prison où le roi fait enfermer ses principaux opposants, d'ailleurs pour la plupart du temps des aristocrates. Donc des aristocrates, mais qui ont commis des crimes, des délits, et qui sont donc emprisonnés dans cette Bastille. Mais cette Bastille, elle contient aussi des armes, elle contient de la poudre, et donc les révolutionnaires vont chercher à s'emparer de cette forteresse pour récupérer ces armes et cette poudre. Et donc, c'est devenu le symbole, comme l'a rappelé notre consul général, Sonia BARBRY, c'est devenu le symbole de l'opposition à la monarchie qui avait dominé la France au cours des siècles précédents. Et donc maintenant, ce jour, cette fête nationale de la France, ce 14 juillet, que l'on nomme Bastille Day en Inde et dans beaucoup de pays dans le monde, eh bien, on le célèbre chaque année par des parades militaires sur les Champs-Élysées qui sont placées sous la responsabilité du chef de l'État, donc du président Emmanuel Macron cette année, et qui sont suivies par des repas, souvent des repas de fête dans les quartiers, dans les villes, et plus tard dans la soirée, par des feux d'artifice et par des balles populaires. Donc les gens dansent, les gens s'amusent, et le 14 juillet est une fête qui est toujours très appréciée des Français. C'est aussi, bien entendu, une fête qui nous permet de nous rappeler chaque année les valeurs rappelées par Sonia BARBRY, hein, l'égalité, la fraternité, hein, qui nous rapprochent et qui nous unissent au sein de la République française. La liberté en premier lieu, évidemment. Le second 14 juillet, qui est important dans l'histoire de la France, c'est le 14 juillet 1790. Déjà, les Français ont cherché à oublier quand même un petit peu cette prise de la Bastille, qui reste un événement sanglant. Hein. Il y a eu des morts, il y a eu... voilà, ça a été quand même un événement très sanglant, très violent. Et donc, l'année suivante, le 14 juillet 1790, les Français ont fêté
la fédération. Donc, il y avait une volonté cette année-là de fêter l'union des Français et notamment des trois ordres qui étaient encore présents en France, à savoir donc l'armée, l'aristocratie, l'Église et ce que l'on appelait le tiers-État, c'est-à-dire le peuple français. Donc, deuxième événement important, le 14 juillet 1790. Ensuite, il y a eu la Première République, qui n'a pas duré très longtemps, qui n'a pas laissé de grands souvenirs dans l'histoire, et qui a laissé la place à celui que tout le monde connaît dans l'histoire, Napoléon Ier, qui a été donc l'empereur des Français entre 1804 et 1814. Alors lui, il a conservé les couleurs du drapeau français, du drapeau de la Révolution, le bleu, le blanc, le rouge, mais il n'a pas souhaité conserver cette commémoration du 14 juillet 1789 qui rappelait un soulèvement populaire contre l'État, contre la monarchie de l'époque. Et donc, étant empereur, il a préféré célébrer le culte de l'empereur, le culte de lui-même, de Napoléon Ier. À la chute du premier empire de Napoléon Ier, la France a connu une période de restauration de la monarchie, incarnée cette fois par la famille des Bourbons et par donc le roi Louis XVIII, qui n'a pas régné très longtemps puisqu'il a régné simplement un an, un peu plus d'un an, mais qui a quand même laissé sa place dans l'histoire de France. Il y a eu ensuite un bref retour à la République et l'avènement d'un deuxième monarque, Charles X, qui lui a davantage marqué l'histoire de France puisqu'il a régné quand même 6 ans. Ce n'est pas très long, mais ça correspond pratiquement à la durée d'un mandat présidentiel aujourd'hui. La monarchie, qu'on a appelée la monarchie de Juillet, a finalement été renversée et, après quelques péripéties politiques, c'est Napoléon III qui a pris le pouvoir le 2 décembre 1852 et qui l'a conservé là sur une période beaucoup plus longue, une période de 18 ans, jusqu'en 1870. Donc Napoléon III est un empereur important, un empereur qui a vraiment marqué l'histoire de France et qui a marqué aussi l'avènement de la société industrielle française. Mais l'Empire, sous Napoléon III, s'est terminé en 1870 par une guerre contre les Prussiens. Et donc, ce sont les Prussiens qui ont gagné la guerre de 1870 et qui a donc marqué la fin du Second Empire de Napoléon III et qui a donné la naissance à la Troisième République. La Troisième République qui, elle, va durer beaucoup plus longtemps puisqu'elle va durer 70 ans. Donc la Troisième République qui sera suivie également des Quatrième et Cinquième Républiques. Un événement important, c'est également le 14 juillet, qui n'a pas été célébré le 14 juillet, mais le 30 juin 1878, rue Montorgueil, à Paris. Vous voyez sur cette diapositive une représentation d'un tableau très célèbre de Claude Monet, l'impressionniste, qui était présent lors de cette fête et qui l'a immortalisé, qui était vraiment une fête de la République,
une fête en l'honneur de la République. Les Français célébraient la République après de longues périodes de restauration de la monarchie et de 2 empires. Donc là, on revenait véritablement à l'esprit de la République. Cette fête a eu lieu l'année suivante également, en 1879. Mais ce n'est qu'en 1880 que la France a fait voter une loi qui instaurait le 14 juillet 1880 comme la fête nationale de la France. Et c'est donc aujourd'hui, lorsque nous célébrons le 14 juillet, c'est dans la continuité de ce 14 juillet 1880, même s'il se réfère lui aussi au 14 juillet 1789. Le 14 juillet, Sonia BARBRY vous l'a expliqué, c'est une journée donc très importante pour les Français qui aiment bien faire la fête. Ça se passe au mois de juillet, donc c'est pendant l'été en France, pendant le plus beau mois peut-être de l'année en France, où il fait chaud, où les journées sont très longues, où on peut donc sortir le soir, faire la fête. Et donc le 14 juillet, c'est vraiment une date importante. C'est aussi une date importante pour nous qui travaillons pour le ministère des Affaires étrangères, donc dans des ambassades, dans des consulats généraux à l'étranger, puisque c'est l'occasion à la fois de rassembler la communauté française qui est présente dans les villes où nous sommes implantés, à Bombay par exemple, mais aussi d'accueillir tous nos partenaires, tous nos amis indiens qui nous aident à faire en sorte que notre message pour mieux faire connaître, pour mieux faire aimer la France, soit porté par des partenaires universitaires, par des partenaires associatifs, par des partenaires économiques et par des partenaires politiques. Et c'est donc à tous ces gens-là que nous rendons hommage. Et c'est pour cela que nous les invitons chaque année pour une très belle réception à Mumbai, à l'hôtel Taj de Colaba. Et c'est vraiment, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu spécial. Il n'y aura pas de réception à l'hôtel Taj, mais nous sommes quand même très heureux de passer ce moment avec vous. Merci à tous et bonne fin de journée. Thank you, Philippe, so much for this wonderful presentation, and bonne fête à vous aussi. Merci Bija. Okay, you just mentioned about the reception that we have every year in Taj. Yes, I'm sure all of us are missing that. But to cover up a bit on that, you know, when we finish the event, we raise a toast with champagne. So we thought, why not add that same touch over here in our virtual event? So our next guest with us is Madam Sonal Holland. Can we have you on screen, please? Hi. Welcome. I would like everyone to know about her. I'm sure many of you all already know her. I'm delighted to welcome Sonal, a celebrated wine personality and who is India's first and only master of wine. For those in the know, the Master of Wine is the most respected title with a present count of only 389 Masters of Wine across 30 countries. So it is with no doubt that Sonal is quintessential wine expert of the country. She is the founder of Sonal Holland Wine Academy, which offers wine education and consultancy to leading luxury hotels and brands. Soho Wine Club that curates exclusive events and tastings for the discerning palates. India Wine Awards that ranks the best wines and restaurant wine programs in the country. And Sonal is also the owner of the wine retail aisle situated at Food Hall in Mumbai and Bangalore. Sonal has been listed among the top 50 most powerful women in Indian luxury and has won several awards for her incredible journey to becoming one in a billion. Sonal, warm welcome to you, and I'll let you fascinate us with
some of the interesting lessons about French wine. Over to you. Thank you. Thank you, Bijal. Thank you for that very, very flattering introduction. After I finish this session, send me that script because I'm going to start using that. Okay, well, thank you for this wonderful opportunity and this incredible platform to speak about wines and specifically more French wines. But before I do that, my congratulations and all my felicitations and warm wishes to Miss Sonia BARBRY and Mr. Philippe Guillien. It's such a pleasure to be on this platform with you, along with all the other guests. So there's been a lot of I've heard, I mean, some I could understand which were in English, but unfortunately I cannot speak French and I don't understand French. So I might not understand French, but I thought I will start today's session by saying I might not know how to speak French, but I know how to drink French, okay, fluently. So I thought I'll take the next few minutes to talk about some things in praise of French wines, because I have traveled to France. I've had the wonderful opportunity to do that. And France enjoys a place of great prestige and prominence in the world of wines. So you cannot become a wine lover without having a deep and a thorough appreciation for French wines. And here are some of the reasons why. So the first is the history. I mean, French wines just have such a deep, long, vast history in winemaking that it's simply undisputed and it's simply uncomparable. If you were to try and trace when France started making wines, you could go as far back in time as the 6th century BC. In places like Bourgogne, which we know as Burgundy, wines have been made for over 2,000 years. And you might wonder who was drinking wines back then. I mean, I often joke about it. I say, you know, French first started serving wines to dinosaurs. But that's how far back in time the history of French wines goes. But I think back then, wine used to replace water. The truth is that, you know, water used to be contaminated because the sanitation or sewage systems were not as sophisticated as they are today. So back then, it was very common to consume wine instead of water, because in wine there was wisdom and in water there was bacteria. So that was a simple choice. Also, when the Catholics, you know, the Catholic Christianity as a faith rose, it is known that the monasteries, the churches, and the monks, you know, the Benedictine monks, and thereafter the popes and the priests, they started cultivating not just a love for wine, but also, you know, the church used to hold vineyards and own plots of land where they used to grow grapes and they used to make wines. Some of this wines was for personal consumption, whereas some of these wines were served to dignitaries and special guests from around the world. So from there, it kind of got translated to the monarchies and the various kings of France, who then started using wine as a way of socializing or entertaining or showing respect to guests who came to France. And, you know, it was a way of welcoming them and enjoying good food and wine over. So wine is very deeply ingrained in the French social custom and assumes a great place of importance historically and even today. Let's talk a word about the diversity of French wines. I mean, you know, France is the first chapter when you learn about wines. Every possible variety of wine, whether it is bone dry to lusciously sweet, or it's sparkling or crisp whites, or light-bodied reds to full-bodied rich reds to sweet wines, anything and everything under the sun is available in France. It has a huge diversity of different wine styles, a whole lot of grape varieties that grow in France, which actually originated and were first grown in France, but today have become popular all over the world, because everybody ultimately looks to France to see how they did it and how we can now emulate that. So including in a place like India today, we have adopted so many of those grape varieties that have originated from France originally. There's also such a wide diversity of climatic influences. If you look more up north in places like Champagne, you know, as Bijal mentioned, Champagne is such an important region. But if you look up north to Champagne or places like Chablis, which is to the north of Bourgogne, they're cool climate. Whereas if you start to go further down south and you come closer to the equator, the climate tends to become slightly more warmer
And so you start to get more richer, deeper styles, maybe even reds as compared to just whites. And then as you move more coastal, more towards the west, then you have places like Bordeaux, then you see a lot of maritime influences. So there you get slightly elegant and sort of medium-bodied wines. So the point being that the various climatic influences also shape the different styles of wines that come from the various parts of France. But suffice it to say that whatever grape variety, whatever style, and whatever personality the wine that a wine lover may be seeking, it's all there. Wine, France is not just a wine country, it's a world of wine in itself, and there's something for everyone as far as France is concerned. Let's talk a word about the authenticity or the excellence of French wines. Today, all the wines, whether you are, again, talking about a Champagne, or you talk about a Chablis from Bourgogne, or something like a Puligny Montrachet that comes from one of the main regions within the heart of Bourgogne, or you move down south and talk about the Côte Rôtie, which is made from Syrah, or you talk about a Sancerre, which is made from the Sauvignon Blanc grape. All these have become classics. They are the go-to reference points and the benchmarks in the world of wines. So again, any aspiring, passionate winemaker from around the world will always look at the classics and these benchmarks from France and say, right, how can I better these? Because these are wines that have gained such a stellar reputation across the world for the finest expressions of these grape varieties, that they then become textbook examples and become the common reference points for winemakers around the world. If you look at in terms of reputation, I think France's reputation for producing fine wines remains over the years unparalleled. If you refer back to the 1850s, some of you may have heard of this, but for those who haven't, in 1855, so I'm talking about 160 years ago, King Napoleon, he ordered for a ranking of the wines available in the west, in the left bank of Bordeaux, which was the most important and prestigious region in France, and the wines of Medoc. The region is Medoc within Bordeaux, and he asked for a ranking of the wines of Medoc and of the Sauternes region, where there are sweet wines being made. And he said, why don't you rank them by order of prestige, image, as well as prices that they fetched at that point in time? And so this ranking was done because there was going to be a showcase at the University of Paris where people from all around the world were going to come, and they wanted to showcase some of the best wines that Medoc and Sauternes makes as a showcase of the best wines of France. So the point being that whatever wines got ranked then, they got carved in history. And even today, after 160 years, the 1855 classification of the Medoc and the Sauternes is upheld with great aplomb. And even today, it has over 160 years, it has remained extremely unchallenged. So nobody has been able to change that ranking ever. So even today, if you say, which are the best French wines, you still refer to the same 1855 classification, which was made over 160 years ago. And you go by those rankings and say, these are the most iconic wines. Point being that these wines that were etched in history back then, today carry the entire reputation of France as a fine wine producer all around the world and make France's reputation in the world of wine simply unparalleled, right? And lastly, I want to talk a little bit about experience. This is where I feel a bit more passionate because I've had the great honor and opportunity to travel to France, stay at the magnificent grand chateaus, particularly in Bordeaux, where the hospitality and the way of wine life is simply larger than life. So I have had the pleasure of being hosted by the French people who have been most warm and utmost generous with the food, the hospitality, the stay, and they pour wines literally like water. They pour wines with so much generosity and so much bigness of heart that I have literally in the trade been spoiled silly, to be honest. Some of my most surreal and fascinating experiences, even that I share on my social media handle. And if you want to find me, guys, I'm on @sonalholland_master of wine. You will see 60% of my wine experiences and wine stories that I share somehow end up being about French wines, because some of my best memories come from traveling to French wine regions, and they're not far. I mean, if you want to access Bordeaux, it's an hour's flight from Paris, and I think we've all been to Paris. So even those who travel to Paris as business travelers, I think should be urged to take that extra one flight, an hour flight, go into Bordeaux and enjoy this magnificent hospitality. When I talk about gastronomy,
there is absolutely no doubt that pairing of French wines with French food and is great. And in any case, when it comes to French food, you know, they're so generous on their butter. And as we know, the famous saying, right, everything tastes better with butter. So there is no denying that. I've had some astounding French meals paired with wines, and it's absolute culture there. But today, before I sort of end, I wanted to leave you with, you know, I heard from Bijal that a lot of you are sort of educators and promoters of the French culture here. So maybe, I know you probably teach language and many other things related to business, but you know, business and pleasure is very finely divided. Actually, it's not divided at all, because when we travel for business, we always end up with some pleasurable evenings. So I'm going to leave you with some quick etiquette guidelines on when you're being hosted by the French people, or you are hosting them. What are some of the etiquettes you follow as far as wines is concerned? The first etiquette is French are big believer of pairing wine with food. Food and wine for them is inseparable. It's very intrinsic. So whenever you go out to a meal, or you take a Frenchman out to a meal, you must always order wines. That is indispensable part of the ritual and the overall experience. You must do that. And generally the Frenchmen, and of course I'm no authority on this platform, because there's so many of you who know France better than me, but I'm talking purely from a context of wine, and I hope you'll sort of play along with me on that one. But they generally like to start with champagne and canapés, or raise a toast with champagne, as Bijal pointed out, and then quickly move on to some crisp whites with some of the early, you know, maybe starters or whatever. And with the main course, then they move on to the reds. And finally, then maybe end with a sweet wine, like a sauternes, over a plate of cheese or some dessert. And then perhaps later some French cognac too, over cigars. Am I right? So that's first the way they follow the gastronomy experience of this. The other thing is, when I'm just going to talk a little bit about how to open a bottle of French wine. So firstly, when you cut, you always cut here at the bottom of the bottle, and never take off the whole capsule, because it's almost sort of rude to take this off. And particularly when you're popping a bottle of champagne, you never ever make a loud sound. It is almost considered rude in the French world to make a big popping sound, and even worse still, to spill some of that champagne. I mean, that is just suicidal, because you absolutely do not do that. Champagne is a precious wine, and why would you want to waste it? The idea is to be able to do it gently, very elegantly. You don't shake the bottle too hard. You just open it with a very slight fizz, just to ensure that the bubbles are intact, but it's done very quietly and almost unceremoniously in the most sophisticated way possible. So guys, this is very important to remember, because in India, I find it so common. We go to these parties and people are just shaking their bottles of champagne and spilling it all over, and they show it in movies sometimes, and it's just so wrong. So I thought I'd use today's platform to simply point that out. Third, you never fill your glass of wine. It's almost considered greedy and rude to fill your entire glass of wine. So you only fill it up to 1/3, or definitely less than half. The reason for that is you want to allow some space for swirling the wine, for the aromas and flavors to release, and almost as though, you know, just as you serve yourself a little bit of food and you sort of don't put a whole heap of food on your plate, similarly, you sort of never overpour your some wine. You can always top up your glass if your wine gets over, because there's plenty of wine going around. With French people around, guys, you'll never ever run out of wine. That's a promise. Fourthly, when you serve wine, always serve the other people at the table. Always serve your guests before you serve yourself. So your glass may be completely empty and your guest may have a little bit of wine still left in their glass. Even then, just as we do with water in India, you always serve other people at the table. There's some water before you fill your own glass. You do absolutely the same thing in French etiquette when you're wining along with food. So that's the thing. And the last thing I would say is serve others, and most importantly, you always enjoy it with some food. You know, I can't leave today's session without saying a word about Indian wine, Indian hospitality, not Indian wine. But the point is that you know, France makes beautiful wines. Some of the best wines come from France. But the truth also is that
India understands flavors and aromas. If you look at India's cuisine, we have so many nuances, we have so many textures, we have so many different influences of spices, aromas, ingredients, such a multitude. And although Indians are new to wine and we're still sort of understanding the various nuances of wine, if you simply think about it in terms of our deep, rich, vast, historical understanding of food and various textures and aromas, I think if we extrapolate that information and that knowledge to wine, I think Indians have an opportunity to be some of the greatest appreciators of really fine wine. Because if we understand food, understanding wine is not dissimilar. So just with a little bit of knowledge, a little bit of technicality and a few guidelines, Indians shouldn't be too far away from appreciating the fascinating world of wines and French wines in particular. So I wanted to leave everybody with this wonderful thought. And on that note, I want to wish everybody a beautiful celebration and my heartiest congratulations for a wonderful French National Day. So on that note, thank you so much. Sonal, thank you so much. I was absolutely mesmerized by your entire session, and trust me, in the list of your students, you might find me as #1 who is planning to join your session to know more about it. And I'm absolutely aware you run so many sessions. I'm sure our French teachers would be wanting to know more, and we'll connect to you very soon on this. Thank you so much. I thought before I go, I should also show you what wine I'm enjoying. So there is the Morey Saint Denis. So we have Sonal who is raising a toast on our behalf. Right. So we have Morey Saint Denis from Domaine Toz from Bourgogne, and this is a Premier Cru from Bourgogne. And I also have a bottle of the Chateau Flammignon, which is a Grand Cru Classé from the 1855 classification from the Bordeaux region. And this is a 2009, which was, by the way, the vintage of all vintages. So one of the finest vintages that Bordeaux ever saw. So I have this fascinating bottle and I will be enjoying this tonight. So on that note, I wanted to say cheers to France. Cheers. Vive la France, vive land, and vive the Indo French friendship. Thank you so much. Thank you, Sonal. Thank you. Before we move on to our last fun segment, that's the game, I would request all my guest speakers to please put on your videos for a minute, please. Sonia ma'am and Philip, can we please have you for a second on the screen? Yeah, but sorry, but I can't start my video. It has been blocked, I think. Yes. Okay. Do we have Sonia ma'am with us right now? Okay, fine. I would like to, before we move on to the last fun segment, I would like to, she's here. Hi, ma'am. Yes. Maybe she was also enjoying wine with Sonal. Ma'am, you're on mute. Yes. Yes, perfect. Yes, sorry. Okay. So before we move on to the last fun segment, I would like to thank all our speakers, our chief guests, our guest of honor for making this beautiful program possible. Let me start with Sonia ma'am. Sonia ma'am, thank you so much for being there and attending the full program. It's really, I would say, honor for us to have you. We all are motivated by your presence. Thank you so much, ma'am. Thank you. Merci à tous. Thank you. Hope you enjoyed the program, ma'am. Yes, yes. And I know Sonal well, and I really enjoy, you know, you can always learn from, it doesn't matter, even if you're French, you can always learn more about wine. Thank you. Thank you, ma'am. Philip, thank you so much for all your guidance to make this program a great success. Thank you so much. Merci Bijal. Thank you. Vanisha, Fabrice, and Matthew, thank you so much for your valuable time. We value all the insights and the inputs that we have got from you. Thank you so much. To you for calling us. It's a pleasure to share. And Chinmay, thank you for the melodious moments that we had. We value all the beautiful minutes that we spent listening to you. Thank you so much, Chinmay. Thank you so much. Great to be here. Yeah. And last but not the least, Sonal, thank you so much. And I'm sure
the way you took us on this wine journey. We all are tempted that after the program, you're all going to raise a toast at our own place. Thank you so much, Sonal. Good. That was the intention. My pleasure entirely. Thank you so much. And Amrita ma'am, thank you so much for always being there to advise and for this wonderful tete-a-tete along with you. Thank you. Okay, guys. So now moving on to the last segment. That's a fun segment. That's going to be a couch quiz. So I welcome Deepa. Deepa, can I request you to be with me on? Yes, merci, Vijal. Yes, guys. So I'm sure many of you know Deepa, but a quick introduction to Deepa. She's Deepa Sampath from Mumbai. She's been teaching FLE, that is Français comme langue étrangère, for more than, I would say, she's about to touch 3 decades now teaching the language. And she's teaching in a reputed international school in South Bombay. And she's also an examiner for A1 to B1. And this quiz, all the questions are curated by Deepa. So it's Deepa who's going to be the main person because of whom we are going to have fun. So I'll be sharing all the audience on Zoom and Facebook. I'm sharing the couch screen with y'all. I request all of y'all to log in the pin that you see on the screen, and we'll allow you a few minutes to log in. I'll share my screen with y'all. Sonia ma'am, for next 10-15 minutes, we are going to have a quiz. So, I mean, I leave it to you if you wish to continue, or if you have some other commitments, we'll take 10-15 minutes to wind up with the quiz. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Bye. Okay, dear audience. So we share a couch screen with you. Oh, wow. We already have many players with us. We'll just allow a few more minutes. Deepa, you have a good audience. I hope everybody is ready to have some fun. I'm sure. I mean, looking at the, number of audience, wow, it's fun. We'll just wait for a few more seconds so that few of them who are still logging in on Facebook also can join us. Yeah, sure. Amazing. Great, guys. People on Facebook also, you can log in with the pin. It's 602-970. Absolute full house. Start then, Vijay. Yeah, just a second, Deepa. There are a few more participants joining in. Sure. Somebody is requested to zoom the screen. That's full screen. Deepa, are you able to view the screen properly? Yes, Vijay. Yes. Perfect. Okay, when I think we'll start playing, we have few more people getting in. We'll just wait for, I think, 3-4 seconds more and... So, dear all those who are playing, who are on Zoom and Facebook Live, we'll display all the questions for 30 seconds. You can select your answers. Great, perfect. Deepa, I think you can start now. Guys, so this is the moment for fun. Pour se détendre, s'amuser, se relaxer. And it started.
Wow, we have Philippe playing and he's winning the game. Bravo, Philippe. Set tough questions. It'll become easier as we go ahead. The fun is in. See, Philippe is back on the top again. I think I should not take part in the contest. No, Philippe, I'm sure there might be a few questions which you might not know. Yeah, I think many of us have still to get acquainted to know that CIEP has become France Education International. This was an easy one, Bijal. Yes, and I'm sure many of us keep humming this song. Oh wow, we have Yugal with us today. Hi, Yugal. Everyone's going to be hungry now.
one from your end, Deepa, I feel. But it was fun. Let's see who's stopping now. Is it still Philippe? Bravo. We have Raj Lakshmi, who is... Yeah, Raj Lakshmi was pretty close even earlier. Come on, Raj Lakshmi. You can do this. Wow. That was a tough, I mean, not a tough one, a confusing one, because, you know, when Deepa, you were sharing your questions, even I felt it would be Shori. Great going, audience, participants, great going. Philip, we have someone named Grish who has topped. Good. Most of us, I was sure, would say Shah Rukh Khan. Bravo, Girish. Wow, we have Philip,
Girish still continues to remain on the top. And we have Rajni coming second. There you go, Bijal. Rajni's beat Girish. Yes. We don't know who this B is, but this B is also playing excellent. Oh, it's still the same. Great. We are on the 16th question. This was a nice one. We have a new entrant now to Yeah. the toppers. Oh, wow. Great. And I'm sure this picture made us travel back to France. Okay, guys, next question. I think Deepa is going to be a music question, right? Yes. And we are moving towards our last question. And as of now, it's Raj Lakshmi who is topping, followed by Rajni, and third is someone named B.
Amazing eyes. So congratulations, Raj Lakshmi, who's a topper. Then we have Rajni, then we have B. Then we had someone named Grish and someone named Aroke. So it would be good if you all can message your names on the chat window. That would help us to connect with you guys. Deepa, thank you so much. It was, I mean, I was totally into it and I was one of the players, but I was delayed in my answers. Thank you so much, Deepa. I hope everybody else enjoyed playing it too. Yes, I'm sure with the responses that we are going to get, you're going to know how it was. So yeah, so we are going to have the names listed in the chat box. So dear audience, thank you so much. All those who are on Zoom, those who are on Facebook Live, we thank you very much. Without you, this event wouldn't have been this great success. I hope you enjoyed the program as much as we enjoyed putting it up for you. We continue our association like this every month, every year. And if you have any feedback, you can get back to us. We'll be also getting in touch with you through emails. And we'll also be sharing the Scouts quiz that Deepa has prepared with all of you. And it will be open to all. You can use it to play it with your students or amongst your teachers also. So Deepa will be more than happy to share this quiz with all of you all. Thank you so much. And we come to the end of this program. Thank you, everyone. Thank you to all participants. Thank you, Philip. Thank you so much. Thank you. Merci, Indo French Hub. It's a pleasure, Deepa. Thank you so much. Merci, Thank you. Bye.